Hello friends, welcome back to our channel on statistics. So we are creating one new course for APPSC or TNPSC. So APPSC ASO exam. So friends, मेरे को ASO exam notification already వచ్చింది in AP. So there is no further update, but I am discussing total statistics syllabus. Okay. So first I will show you the what is the exam pattern in APPSC ASO exam. Then we move to the statistics syllabus with reference books. Okay, if anyone need that reference books PDFs, you can comment either email or WhatsApp number, we will forward. For APPSC ASO exam, one book is there, that is Programmed Statistics by BL Agarwal. So this book is sufficient. We practice some more examples also in further lectures. So first we will see the syllabus procedure. See, this is the procedure. We have two papers. Paper 1 is general studies and mental ability. Paper 2 is subject. In paper 1 it is common, like general studies, mental ability 150 question, 150 minutes and 150 marks. Because subjects ko వచ్చేసరికి ఎకనామిక్స్, అకౌంట్స్, స్టాటిస్టిక్స్ ఈ మూడు సబ్జెక్ట్స్ కంబైన్లో 150 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. బట్ స్టాటిస్టిక్స్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ ద పేపర్ 1 సిలబస్. మీకు ఈ నోటిఫికేషన్ అనేది ఆల్రెడీ చాలా రోజుల బ్యాక్ రిలీజ్ అయింది. సో యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఫ్రమ్ అఫిషియల్ వెబ్సైట్ ఆల్సో. సో దిస్ ఈజ్ జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీ సిలబస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ పేపర్ 2. సో మీకు పేపర్ 2కి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ 3 యూనిట్స్ మీకు ఎకనామిక్స్ ఉంటుంది. ఎకనామిక్ కాన్సెప్ట్లో టోటల్ ఇట్ ఈస్ ఎకనామిక్స్ రిలేటెడ్. సో లాస్ట్లో మన దగ్గర ఎకనామిక్స్ యొక్క MCQs ఉన్నాయి. ఆ MCQs డిస్కస్ చేస్తాం. బట్ ఫస్ట్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ స్టాటిస్టిక్స్. ఓకే, సెకండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎకనామిక్స్, థర్డ్ ఈజ్ ఇండియన్ ఎకనామిక్స్, ఫోర్త్ ఈజ్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్, ఫిఫ్త్ ఈజ్ బేసిక్ కంప్యూటర్. సో ఫస్ట్ 5 యూనిట్స్ ఆర్ ఎకనామిక్స్, అకౌంట్స్ అండ్ కంప్యూటర్. సో మనకి టోటల్ పేపర్ 2లో 10 యూనిట్స్ ఉంటాయి. 10లో 5 వచ్చి కాంబినేషన్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, ఎకనామిక్స్, కంప్యూటర్. రిమైనింగ్ 5 వచ్చి స్టాటిస్టిక్స్. సో బై అబ్జర్వింగ్ మనకు టోటల్ 150 క్వశ్చన్లో డివైడ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, 75 క్వశ్చన్స్, మ్యాక్సిమం 75 క్వశ్చన్స్ స్టాటిస్టిక్స్ నుండి వస్తాయి. సో రిమైనింగ్ 75 క్వశ్చన్స్ అనేది ఎకనామిక్స్, అకౌంట్స్, కంప్యూటర్ ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్ లింకప్ అయి ఉంటాయి. సో ఈ 3 చాప్టర్స్ కూడా ఈజీగానే ఉంటాయి, మీకు చదువుకోవచ్చు. కంప్యూటర్కి అనేది జస్ట్ బేసిక్ సంబంధించే క్వశ్చన్స్ మ్యాక్సిమం అరైజ్ అవుతాయి. మనం ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ టైంలో చూస్తాం. సో స్టాటిస్టిక్స్కి వచ్చేసరికి స్టాటిస్టిక్స్ ఫస్ట్ మనకి 5 యూనిట్స్ ఉంటాయి. 5 యూనిట్స్ నేమ్స్ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇంట్రడక్షన్ టు స్టాటిస్టిక్స్. So this is first one is introduction to statistics. Next, central tendency. Very simple subjects. So మీకు BScలో స్టాటిస్టిక్స్ చదవకపోయినా చాలా సింపుల్గా చేసేయచ్చు మన క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ వచ్చి డిస్పర్సన్. అంటే డిస్పర్సన్ అంటే అన్ని స్క్యూనెస్, కర్టాసిస్ అన్నీ వస్తాయి మీకు ఇక్కడ. స్క్యూనెస్, కర్టాసిస్. నెక్స్ట్ 4th 5th వచ్చి మెజర్స్ ఆఫ్ రిలేషన్స్. మీన్స్ అగైన్ కార్రిలేషన్, రిగ్రెషన్. ఓన్లీ కార్రిలేషన్ ఆల్ దేర్. సో వీ కెన్ సే కార్రిలేషన్. ఇట్ ఈస్ ఎలా. 5th యూనిట్ మీకు టైమ్ సిరీస్ అండ్ ఇండెక్స్ నెంబర్. సో టైమ్ సిరీస్ అండ్ ఇండెక్స్ నెంబర్. సో మీరు సిలబస్ కనుక గమనించినట్టయితే కనుక ఫస్ట్ 4 యూనిట్స్ అనేది సిలబస్ తక్కువ ఉంటుంది. సో 5th యూనిట్ అనేది కొంచెం సిలబస్ లెంతీగా ఉంటుంది, థియరీ ఎక్కువ వస్తుంది అందులో. ఫస్ట్ మనం విల్ స్టార్ట్ విత్ బేసిక్. ఓకే, సో మీరు సిలబస్ చూసినట్టయితే కనుక ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ టు స్టాటిస్టిక్స్ అని ఉంది ఫ్రెండ్స్. సో మీకు ఇంట్రడక్షన్ టు స్టాటిస్టిక్స్లో ఏముండదు, జస్ట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ యొక్క డెఫినేషను, స్టాటిస్టిక్స్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటాలో ప్రైమరీ డేటా, సెకండరీ డేటా, దానికి ఉన్న డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఏమి, తర్వాత శాంప్లింగ్లో ప్రాబబిలిటీ టెక్నిక్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తాం, సెన్సస్ మెథడ్, కంప్లీట్
శాంప్లింగ్ మెథడ్, తర్వాత ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్, టేబులర్, డయాగ్రామాటిక్ అండ్ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ డేటా. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ బేసిక్. మీకు ఈ యూనిట్కి బిఎల్ అగర్వాల్ ప్రోగ్రామర్ స్టాటిస్టిక్స్. సో మీకు అది అమెజాన్లో అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. మీకు పీడిఎఫ్ కావాలంటే టెలిగ్రామ్లో ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఒక ఛానల్ ఉంది, లెర్నింగ్ స్టాటిస్టిక్స్. ఆ ఛానల్లో ఆల్రెడీ మనం ఆ బుక్ ఫార్వర్డ్ చేసాం. యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఫ్రమ్ ఛానల్ ఆర్ యూ కెన్ మెయిల్ అస్, వి విల్ ఫార్వర్డ్. ఓకే, ఆ చాప్టర్లో ఆ బుక్లో మీకు జస్ట్ సెకండ్ యూనిట్ మీకు ఇంట్రడక్షన్ టు, ఫస్ట్ యూనిట్ ఇంట్రడక్షన్ స్టాటిస్టిక్స్ ఉంటుంది, సెకండ్ వచ్చి డయాగ్రామాటికల్ రిప్రజెంటేషన్. సో ఫస్ట్ 2 యూనిట్స్ కవర్ చేశారనుకోండి, మీకు 6th యూనిట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో అగైన్ వీ విల్ డిస్కస్ వన్ బై వన్. సో నెక్స్ట్ మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ, వెరీ ఈజీ టాపిక్. మీన్, మీడియన్, మోడ్, జామెట్రిక్ మీన్, హార్మోనిక్ మీన్. మీరు 10th క్లాస్ నుంచి చదువుతూ ఉంటారు ఇవి. సో ఇక్కడ మీకు కొంచెం షార్ట్ ట్రిక్స్ ఉన్నాయి, ఆ ట్రిక్స్ అని చెప్తా మీకు ఫర్దర్ క్లాస్లో. ఓకే, ఫర్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ, హౌ ది విల్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ అండ్ హౌ వి విల్ ఆన్సర్ ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్. సో మీకు మ్యాక్సిమం గమనించినట్టయితే ఒక క్వశ్చన్కి 1 minute టైం వస్తుంది. సో 1 minute అంటే మీరు మ్యాక్సిమం 30 secondsలో క్వశ్చన్ చేసే విధంగా ఉండాలమ్మా స్టాటిస్టిక్స్ మటుకు. ఓకే, వీ విల్ డూ దట్. సో డిస్పర్షన్, స్క్యూనెస్. సో 7th యూనిట్ 8th యూనిట్ మొత్తం ప్రాబ్లమేటిక్ అండ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్. 7th యూనిట్ అండ్ 8th యూనిట్. నెక్స్ట్ 9th యూనిట్ కార్లేషన్. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. సో కార్లేషన్లో క్వశ్చన్ మీకు డైరెక్ట్గా వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రో వాల్యూ 0.5 వస్తే ఏమవుతుంది, రో వాల్యూ -0.5 వస్తే ఏమవుతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర క్వాలిటేటివ్ డేటా ఉంటే ఎలా వస్తుంది, క్వాంటిటేటివ్ డేటా ఉంటే ఏ మెథడ్ అప్లై చేస్తారు, కార్లేషన్ యొక్క రేంజ్ ఏమి. ఓకే, సో ప్రోడక్ట్ జీపీ ఆఫ్ రిగ్రెషన్ ఏమవుతుంది, ఈ విధంగా ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. ఆ ప్రాపర్టీసే రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఎక్కువ ఉండవు. సో వీ విల్ డిస్కస్ దట్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 10th యూనిట్ వచ్చి కొంచెం సిలబస్ లెంతీగా ఉంటుంది, మ్యాక్సిమం వచ్చే క్వశ్చన్స్ కూడా ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం టైం సిరీస్ అంటే ఏదో తెలుసుకోవాలి. టైం సిరీస్ తర్వాత ఇక్కడ టైం సిరీస్లో మెయిన్ మీకు 3 ఉంటాయి. ఓకే, ఆ 3 వచ్చి మీకు ఇచ్చింటారు చూడండి. సీజనల్ వేరియేషన్స్, తర్వాత ట్రెండ్, ఇంకోటి వచ్చి ఏదో ఉంటుంది. ఆ 3 వచ్చి చూస్తాం టైం సిరీస్లో, తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాం అవన్నీ 1 by 1. తర్వాత ఇండెక్స్ నెంబర్, ఫ్రమ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా. ప్రైస్ ఇండెక్స్ నెంబర్ అంటే ఏంది, క్వాంటిటీ ఇండెక్స్ నెంబరు, టెస్ట్ ఆఫ్ అడిక్వెన్సీ, ఇవంతా మీకు డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని వస్తాయి. సో ఇవన్నిటికీ కూడా మీకు ఈ సిలబస్ అంతా కూడా కవర్ అయ్యే బుక్ బిఎల్ అగర్వాల్ బుక్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ స్టాటిస్టిక్స్ సిలబస్. సో ఫ్రమ్ ఫర్దర్ క్లాస్ onwards we will start first unit. So first we will start which unit? Introduction to Statistics unit with all syllabus. So మీకు notes చెప్తాను with MCQs from previous year and model examples. Okay, so if you have any doubts regarding ASO statistics, you can comment us. Thank you. So I will put one invitation link for Telegram. Okay, you can join for a statistic material also. Thank you.